మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఇది లైనింగు, ఇది పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. మీకు రెండు కలిపి కట్ చేయడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే కనుక లైనింగ్ విడిగా కట్ చేసుకుని పై క్లాత్ విడిగా కట్ చేసుకోండి. ఇది మోడల్ చేయడానికి. లూజు 10, పొడవు 13.5, చంకదింపు 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 8.5. ఇప్పుడు మనం మోడల్ చేసుకుందాం. మెడ తిరగేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్లు వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఈ క్లాత్ ఈ లూజ్ ఎంత ఉందో అంతా తీసుకోవాలి. అంతా తీసుకుని కొంచెం ముక్క మాత్రమే తీసుకోవాలి, మెడదాకా తీసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇలా సమానంగా పెట్టుకోవాలి. ఇలా బ్యాంగిల్ పెట్టుకుని ఇలా రౌండ్ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఏమైనా ఎక్కడైనా కొంచెం లోతు తేడా అనిపిస్తే కొంచెం తీసుకుంటే సరిపోద్ది. దళసర మీద కరెక్ట్గా రాలేదంటే. ఓకే, ఇలా సెంటర్కి వచ్చేలా చూసుకుని ఇప్పుడు ఇక్కడ కుట్టేసుకోవాలి. ముందు ఇక్కడ కదలకుండా కుట్టుకోవాలి. ఓకే, కదలకుండా ఇక్కడ ఒక గుండు పింగ్ పెట్టేసుకుంటే
ఇప్పుడు ఇలా కింద వేసిన తర్వాత ఇక్కడ వేయవలసిన అవసరం లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్గా ఒకటే కుట్టు వేసుకోవచ్చు, అంటే లేస్తో సమానంగా వేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా ఎందుకంటే ఈ పైది కూడా క్లాత్ జరగదు. ఓకే, ఇవి సైడ్కి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఈ చివరి అవసరం ఉండదు, ఇక్కడ వేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.